Charles Manson fue conocido como uno de los criminales, músicos y sectarios más peligrosos de Estados Unidos para la época de 1960, conocido por crear la secta más peligrosa para la época llamada La Familia. Sus padres fueron Kathleen Maddox y Walker Henderson Scott. Muchos de los detalles de la vida de Manson no son del todo acertados, ya que hay demasiadas historias al respecto. Sin embargo, se sabe que para el año 1939 su madre y su hermano fueron condenados a 5 años de prisión. En este tiempo, Manson se fue trasladado a donde unos familiares. Luego, en el año 1947, su madre intentó llevarlo a un orfanato. Sin embargo, no había cupos, no había plazas y no lo aceptaron, por lo que un tribunal lo envió a un orfanato. De allí, a los 10 meses, Manson escapa para regresar a casa de su madre, pero esta lo rechazó. En este año, en 1947, Charles Manson cometió su primer crimen, que fue el robo a una tienda. ¿Qué robó? Alimentos. Recordemos que él había ido donde su madre y su madre lo rechazó. Luego de esto fue colocado en un reformatorio, pero a los 4 días escapó con otro muchacho. En este transcurso cometieron muchos crímenes. Para el año 1957 ya Charles Manson contaba con más de 8 cargos por crimen. En el año 1954, con 19 años de edad, Charles Manson se casa con una joven enfermera de 17 años. Aquí tiene su primer hijo, fruto de esta relación. En el año 1961, ya divorciado de su primera esposa, nace Charles Luther Manson, fruto de su segundo matrimonio, esta vez con una prostituta de nombre Leona Deivis. Manson salió de prisión en 1967 y se trasladó a San Francisco, donde prácticamente vivió como mendigo hasta que conoció a una chica llamada Mary Brunner. Sería una de las integrantes de su secta, la familia Manson. Esta chica de 23 años de edad trabajaba como asistente en una biblioteca de la Universidad de Berkeley. Su poder de seducción, de Charles, y manipulación eran tal que se fue a vivir con la chica. La personalidad de Manson despertaba elogios entre sus futuros seguidores, que se referían a él como el mago. Debe ser por esta razón que para unos meses después, recordemos que la época de los 60 fue el auge, el boom del movimiento hippie, sobre todo en la ciudad de San Francisco, por lo que Charles Manson ganó rápidamente fama de gurú y formó esta secta que para la época y antes de que pasaran los crímenes, lo conocían como la familia Manson. En este caso, en su mayoría eran mujeres, aunque también este grupo de seguidores luego se muda con Manson al rancho Spahn. Cabe destacar que el dueño de este rancho los deja vivir acá a cambio de favores sexuales. A lo largo de la historia vamos a ver cómo Manson utilizaba a todas estas mujeres seguidoras sexualmente para conseguir todo lo que deseaba. A la par de la creación de su familia, Manson iba tratando de escalar en Hollywood. Es así como conoció a Dennis Wilson, integrante de la banda The Beach Boys. Este personaje financió su carrera a cambio de permitir favores sexuales de la Wilson. También le presentó a Terry Melcher. Este personaje era hijo de la actriz Doris Day, era productor musical y en aquella época salía con la también estrella de Hollywood Candy Bergen. Bergen y Melcher vivían en la casa de cielo, donde un año después los seguidores de Manson perpetuarían tan atroz crimen. Cabe destacar que Manson visitó en reiteradas ocasiones esta casa, pero la relación entre Manson y Melcher se deterioró en el año 1969, dado que Melcher nunca logró conseguirle un contrato musical. Un dato curioso es que en 1967, estando preso, pidió que por favor lo dejaran tras las rejas. Pudo haberse evitado esta tragedia. Jordani Trejo contó que en el año 1961 fue encarcelado por un delito menor en la misma cárcel donde estaba Manson. Lo describe como un hombre cochino, grasiento y muy escuálido. Sin embargo, Manson logró convencer al doctor Trejo de una sesión de hipnotismo. Entonces, ¿tenía Manson poder de convencimiento? I really think that he did in fact believe that he was, a coming Messiah. And I think that he believed that he was Christ coming again. And so it kind of went to his head. I was shocked that they did this, and I was afraid that he was going to kill me.
It's just a different world. The whole hippie scene, you know, it was communal living. I mean, all the adults were kind of in charge of watching all the kids. But I wasn't really a kid. I was a kid who looked like a kid. I went to the party, and that's where I met Charlie and the girls. And Charlie embraced me and shared his root beer and invited me to come sit in a circle. And that night, you know, he invited me into the bus where, technically it was, what we call in the United States statutory rape because I was underage. I definitely felt that we were a family. In the beginning, we had fun. We sang Charlie's songs. We learned Charlie's songs. He had the ability to read people, to know people's weaknesses, and he was able to become whoever they needed. I think it was about a year later. He just went crazy. I really think that's what happened. Is he sodomized me, and it was, it was brutal, and it was painful, and it was very hurtful, both emotionally and physically for me. And so and it was probably his intent. From the time that I knew him, he'd been talking about this white race war, this, black-white race war that was going to happen. He'd learned about that in prison. And he thought that the blacks were going to win and that we were going to hide out. And then the White Album, the Beatles' White Album came out, and that's when he started calling this, race war, this apocalyptic race war, Helter Skelter. In a scene described by one investigator as reminiscent of a weird religious rite, 5 persons, including actress Sharon Tate, were found dead at the home of Miss Tate and her husband, screen director Roman Polanski. Miss Tate, who starred in Valley of the Dolls, was 8 months pregnant. Tex got a newspaper with the headlines about the Tate LaBianca murders, and he slapped the paper and said, "I did this. Charlie told me to." And that was the first time that I had heard about these murders. Susan, Leslie, and Patty all shared what their participation was. And what I remember the most about that conversation was their demeanor, the way they told me about it, the way they related. It was like gleeful. They were giddy at it. They were proud. They were kind of like bragging what they had done for Charlie. Did any of your friends kill people? Sure. Who did they kill? They killed lots of people. Did you tell them to? No. I think Charlie had really gotten a lot of people to believe that this was real. That this, was kind of like kill or be killed. I was shocked that they did this, and I was afraid that he was going to kill me. It's like I woke up and stuck my head up, into reality. I was afraid that he was going to be able to get in my head and make me do or say things that I didn't want. But when I got to the trial, he didn't. Sad for the girls because they got, they ended up, spending their whole life in prison because they believed this madman. What happened that night you all went to Sharon Tate's house? I remember getting in the car with Tex and Tex Watson and my other 2 co-defendants. And we drove to the house with instructions to kill everyone in the house. From Charlie? Yeah. And not just that, but that we were instructed to go all the way down every house, hit every house on the
the street? On the street, yes. And kill all the people in those houses? People in all those houses. And we went into the house, and I remember that as we went in, a car came up, getting out, and without saying anything, there were gunfire shot. I was in the bushes, and that's when the young boy Stephen Parent was killed. Was killed in the car outside. Right. The people in the house were all brought into the living room and tied up, and I remember that Wojtek Bakowski, I believe is his name, I had tied his hands with a towel and then was instructed to kill him. And I raised the knife that I had in my hand, and I couldn't put the knife down. I couldn't bring it down. It was just as though there was a force there that held my wrist, and I couldn't move. And as he saw that I couldn't move, then he very easily undid the ties, the towel that I had tied his wrist with, and he and I began to fight. And I remember I was screaming for help, and he was screaming for help, and then Tex came, and I sit and watch Sharon Tate, and about that time, all I can remember seeing is people just scattering in different places, and running in different places, and I was left sitting with Sharon Tate, and she was talking to me, and I remember that I had absolutely, I felt nothing. I felt absolutely nothing for her as she begged for her life and for the life of her baby. Their families and their friends, what would you say to them? Say what I would have to say to them. I just love them. I feel for them. I feel their pain. I feel their sorrows and their loss. And I didn't feel that years ago. I didn't feel anything for them. Dominique Esquirol habla sobre las enfermedades mentales de los delincuentes. Este habla que la moral está relacionada con los sentimientos éticos, los principios y los valores que se aprenden tanto en el hogar como en el caso de Charles Manson. Podemos concebir que este delincuente sufría tanto de locura moral como de degeneración moral. ¿Por qué locura moral? Porque esta moral está relacionada con los aprendizajes de la sociedad, la cultura y los valores recibidos en casa. En este caso, Charles era loco, sin embargo tenía ciertos momentos de lucidez y degeneración moral. ¿Por qué? Porque él perdió el sentimiento de ética y de valor. Sin embargo, podíamos catalogarlo como un corruptor o un corrompido. En este caso, viola constantemente los sentimientos sociales y transmite sus problemas a la sociedad, en este caso a sus seguidores. Lombroso nos habla sobre una clasificación de los delincuentes, en la que encontramos 5 tipos de delincuentes: los delincuentes natos, los locos o alienados, los habituales o profesionales, los ocasionales o primarios y los delincuentes pasionales. También podemos verificar, según los relatos anteriores, que Manson, además de un delincuente nato, es habitual, ya que era muy reincidente las veces que cometía delitos, y también loco, bueno, por todas las perversidades que cometió. Lombroso también sostenía la teoría que el delincuente, el que lo es, presenta rasgos o características lo que lo distinguen del hombre normal y lo acercan al hombre animal. En este caso, él también habla de unas características sociales y habla sobre el ataísmo, sobre la epilepsia, pero nosotros nos enfocamos, como les dije anteriormente, en la locura moral. Ya que la locura moral, a pesar de evidentemente las personas que la padecen salirse de lo que normalmente está aceptado por la sociedad, tienen rasgos de lucidez. I don't want to take my time going to work. I got a motorcycle and a sleeping bag and 10 or 15 girls. What the hell I want to go off and go to work for? Work for what? Money? I got all the money in the world. I'm the king, man. I run the underworld, guy. I decide who does what and where they do it at. What am I going to run around and act like I'm some teeny bopper somewhere for somebody else's money? I make the money, man. I roll the nickels. The game is mine. I deal the cards. También es importante señalar la teoría de la ventana rota. ¿Por qué? Porque en este caso Charles Manson
mostró signos de que existía un problema. Pero ¿qué pasó? La sociedad no lo tomó en cuenta. Él pidió que por favor lo dejaran encarcelado porque no sabía cómo vivir en la sociedad. Y en este momento de descuido es cuando los delincuentes aprovechan esa ventana rota, ese hueco, para cometer los delitos. Entonces se pudo haber evitado estas desgracias cometidas por Charles Manson y sus discípulos, aunque en realidad él nunca cometió ningún crimen bajo sus propias manos, sino que guiaba a sus discípulos, jugaba con su mente, los manipulaba para que ellos lo hicieran. De esta manera, librarse de algo. I never had a mother and father. I raised myself up. What do you think it is about you that makes people want to be a part of whatever it is you're a part of? Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left.